we'll start this session again with a vipassana meditation. Эту сессию мы снова начнем с медитации випассаны. And again, we'll go back to the foundation vipassana practice as we find it in the Theravada traditions. Опять-таки возвращаясь к основополагающим практикам випассаны, которые мы видим в теравадинской традиции. So again, we're going to focus on our own body. Мы снова будем сосредотачиваться на своем теле. And this time we're going to look at all three marks of existence. И в этот раз станем смотреть на все три знака бытия. And what we're going to do is simply observe the sensations in the body that are arising in the present moment, so we're not scanning serially. Мы будем просто осознавать ощущения, возникающие в теле в настоящее мгновение. То есть мы здесь не осуществляем последовательного просмотра. And in the first part of the meditation, noticing their transient nature. И в первой части медитации мы отмечаем приходящую природу. And in the middle part of the meditation is to look at these the sensations in the body and to see that they're in the nature of dukkha. В средней части медитации мы смотрим на ощущения, чтобы распознать их природу дукхи, что их природа является духа. Meaning to see if there's anything there that is in the nature of genuine happiness, or is everything unsatisfactory in the nature of dukkha. То есть смотрим, есть ли в них что-то, что по природе своей являлось бы истинным счастьем, или же природа их неудовлетворительна, дукха. And then in the last part of the meditation to see, is there any sign of a self anywhere within what is arising in the body. А в третьей части мы наблюдаем за тем, есть ли какие-то признаки наличия «я» в том, что в чем-либо, что проявляется в теле. So let's do that practice. Давайте выполним эту практику. Setting the body into a state of relaxation, stillness and vigilance. Приведите тело к состоянию расслабления, неподвижности и бодрости. So keeping the back nice and straight. Сохраняя спину должным образом выпрямленной. Avoiding any unnecessary movement of the body. Избегая какого-либо ненужного движения тела. And allow the entire body to become completely relaxed. И позволяя всему телу полностью расслабиться. And setting the mind in a state of ease and relaxation. Приведите ум к состоянию легкости и расслабления.
Simply allowing the mind to come to rest in the stillness of the present moment. Просто позволяя уму успокоиться в неподвижности настоящего мгновения. Simply focusing on the sensations of the breath throughout the body. Просто сосредотачиваясь на ощущениях, связанных с дыханием, по всему телу. We can begin the Vipassana meditation by observing the field of the body. Затем мы можем начать медитацию випассаны, созерцая поле тела. So observing whatever sensations are arising in the present moment in the body. Наблюдая за любыми ощущениями, которые в настоящее мгновение проявляются в теле. Initially investigating, is there anything that is static and unchanging? Вначале проверяя, есть ли что-то статичное и неизменное. Or is everything constantly changing? Или же все непрестанно меняется. Not intellectualizing, but observing in your direct experience. Мы не строим интеллектуально, не прибегаем к интеллектуальным построениям, а просто наблюдаем за своим непосредственным опытом.
continuing to observe whatever is arising in the present moment in the field of the body. Затем, продолжая наблюдать за всем, что в пространстве, в поле тела возникает в настоящем мгновении, observing pleasant, unpleasant and neutral sensations. Наблюдайте за приятными, неприятными и нейтральными ощущениями. And then investigating to see whether anything arising in the field of the body, is there anything that is in the nature of unconditioned, genuine happiness? И проверяйте, есть ли среди того, что проявляется в теле, что-то, что по природе своей являлось бы подлинным, необусловленным счастьем. Or is everything unsatisfactory in the nature of dukkha? Или же все неудовлетворительно, по природе своей является духой.
continuing to observe whatever is arising in the present moment in the field of the body. И продолжая наблюдать за всем, что возникает в настоящем мгновении в пространстве тела. And asking the question, is there anything arising which is the self? Задавайтесь вопросом, есть ли среди проявляющегося что-то, что было бы «я»? Is there a self to be seen anywhere in the field of the body? Есть ли «я», которое можно было бы узреть где-то в сфере тела? Or is everything simply something being observed? Или же все это просто что-то, что наблюдается? And again, not intellectualizing, but observing in your direct experience. И опять-таки, не предавайтесь интеллектуальным построениям, а наблюдайте за всем в непосредственном ключе.
Let's look a little bit further in the shamatha section of the text and then maybe some more questions after that. Давайте еще немного посмотрим на раздел текста, посвященный шаматхе, и, может быть, разберемся с еще несколькими вопросами после того. So we are looking at a quote from Maitripa, great Indian master in Mahamudra tradition. Мы рассматриваем цитату Майтрипы, великого индийского мастера из традиции махамудры. And he presents three types of objects of shamatha. The first with signs, Где он описывает три вида объектов для шаматхи. Первый вид со знаками, which simply is an object, either an external or internal image. что попросту подразумевает объект, либо внешний, либо внутренний образ. And the second is conceptualization, the third non-conceptualization. Второй вид – концептуализация, третий вид – неконцептуализация. So let's look at these two types of objects. The second one here is Давайте посмотрим на эти два вида объектов. shamatha in which the attention is focused on conceptualization. Второй – это шаматха, в которой внимание сосредоточено на концептуализации. He says the following. И говорится следующее. In relation to the excessive proliferation of conceptualization, including such afflictions as the 5 poisons or the 3 poisons, thoughts that revolve in duality, thoughts such as those of the 10 virtues, the 6 perfections or the 10 perfections, whatever virtuous or non-virtuous thoughts arise, steadily and non-conceptually observe their nature. Применительно к избыточному распространению концептуализации, включающей такие омрачения, как 5 ядов или 3 яда, мысли, что вращаются в двойственности, мысли, подобные мыслям о 10 добродетелях, 6 совершенствах или 10 совершенствах, какие бы добродетельные и недобродетельные мысли ни возникали, устойчиво и неконцептуально наблюдайте за их природой. So here he's saying that we are to simply observe our mind and whatever conceptual mental objects arise in the mind, any sort of virtuous or non-virtuous thoughts and so forth. Он здесь говорит, что нам необходимо наблюдать попросту за своим умом и любыми концептуальными проявлениями, что в нем возникают, будь то добродетельные или недобродетельные мысли. Simply observing these mental events arising and passing. Мы просто наблюдаем за тем, как эти умственные явления возникают и исчезают. Without grasping to them, without becoming distracted. Без цепляния за них и без отвлечения. And then he says, by so doing, they are calmed in non-grasping. И дальше он говорит, за счет этого они успокаиваются в нецеплянии. Awareness vividly arises clear and empty with no object of grasping. Осознавание явно проявляется как ясное и пустотное, без какого-либо объекта цепляния. And it is sustained in the nature of self-liberation which it recognizes itself. И поддерживается в природе самоосвобождения, в которой распознает само себя. Again, direct the mind to whatever thoughts arise. Without acceptance or rejection, you will recognize your own nature. Опять же, направляйте ум на любые возникающие мысли. Без принятия или отвержения вы распознаете собственную природу. Thus implement the practical instructions on transforming thoughts into the path. Таким образом, применяйте практические наставления по преобразованию мыслей в путь. So, of course, if we're observing the breath as the object, then thoughts are obstacles or problems. Разумеется, если мы наблюдаем за дыханием как за объектом, мысли представляют собой препятствия или проблемы. The thought arises, we let it go and come back to the breath. Мысль возникает, мы ее отпускаем и возвращаемся к дыханию. Here in this practice, of course, thoughts are not problems. В этой практике, разумеется, мысли проблемы собой не представляют. In fact, we can transform thoughts into the path. Мы на самом деле можем преобразить мысли в путь. By observing them, we get to understand their nature. Наблюдая за ними, мы приходим к пониманию их природы. That they are arising and passing, they're temporary, they're transient. Того, что они возникают и исчезают, они приходящие, они временные. And also by observing our own mind and these mental events that arise, А кроме того, наблюдая за собственным умом и этими возникающими умственными явлениями, we can gain often an intuitive insight into the nature of the mind, the nature of mental events. мы часто можем обрести интуитивное прозрение относительно природы ума, природы умственных проявлений. We can come to a realization of the empty nature of the mind and thoughts. Мы можем прийти к постижению пустотной природы ума и мыслей.
which of course is vipassana practice. Что, разумеется, является практикой випашшаны. But here, simply by observing the mind and mental events, we can intuitively have that insight arising, perhaps. Но здесь, просто наблюдая за умом и тем, что в нем возникает, мы, может быть, интуитивно сможем обрести прозрение. This is the shamatha practice we're going to do tomorrow. Это та практика шаматхи, которой мы будем заниматься завтра. So I'll explain more detail this practice tomorrow morning. Так что подробнее эту практику я буду объяснять завтра утром. So let's look at the third type of object here. Давайте посмотрим на третий вид объектов, которые здесь описаны. The ultimate shamatha of maintaining the attention upon non-conceptualization. Окончательная шаматха – поддержание внимания на неконцептуализации. With the body possessing the 7 attributes of Vairochana, sit upon a soft cushion in a solitary, darkened room. С телом, наделенным 7 атрибутами вайрочины, сядьте на мягкую подушку в уединенной затемненной комнате. Often very much recommended for this awareness practice to really not only to have the eyes open, but also very helpful to have quite a dark room. Для подобной практики осознавания часто рекомендуется не только держать глаза открытыми, но и находиться в затемненном помещении. Because in this practice we are simply resting in the experience of awareness itself, and we're not interested in any appearances. Потому что в этой практике мы просто покоимся в переживании самого осознавания, и нас не интересуют никакие видимости. So having a darkened room can help avoid getting caught up in at least visual appearances. Наличие затемненного помещения может позволить нам избежать того, чтобы нас ловили, по крайней мере, переживания визуальные. It says here then, vacantly direct the eyes into the intervening vacuity. И говорится, свободно направьте глаза в пустоту между объектами. See that the 3 conceptualizations of the past, future and present, as well as the virtuous, non-virtuous and ethically neutral thoughts, together with all the causes, assembly and dispersal of thoughts of the 3 times, are completely cut off. Bring no thoughts to mind. Удостоверьтесь, что 3 вида концептуализации о прошлом, будущем и настоящем, а также добродетельные, недобродетельные и нравственно-нейтральные мысли вместе со всеми причинами, собранием и рассеиванием мыслей 3 времен полностью отсечены. Не привносите в ум никаких мыслей. So in this practice we are not to focus on any appearance whatsoever. В этой практике мы не сосредотачиваемся ни на каких видимостях. And simply rest in awareness itself. И просто покоимся в самом осознавании. Then he says, let the mind, like a cloudless sky, be clear, empty, and evenly devoid of grasping. Затем говорится, пусть ум, подобно безоблачному небу, будет ясен, пуст и ровно лишен цепляния. And settle it into utter vacuity. Успокойте его в простой пустоте. By so doing, you will experience the shamatha of bliss, luminosity, and non-conceptuality. Посредством этого вы будете переживать шаматху блаженства, светоносности и неконцептуальности. Examine whether or not attachment, hatred, clinging, grasping, laxity, or excitation enters into that, and recognize the difference between virtues and vices. Проверяйте, не проникает ли в нее привязанность, ненависть, схватывание, цепляние, вялость или возбужденность, и распознайте различия между добродетелями и пороками. And I think this last sentence is also pointing a little bit into the vipassana practice. Это последнее предложение, как мне кажется, также в какой-то степени указывает на практику випашшаны. So here it talks about 3 qualities of shamatha, of bliss, luminosity, and non-conceptuality. Здесь перечисляются 3 качества шаматхи – блаженство, светоносность и неконцептуальность. And these are 3 qualities of mind that become more and more evident in shamatha practice. И это 3 качества ума, которые становятся все более и более явными в практике шаматхи. Regardless of what object we use for shamatha. Независимо от того, какой объект шаматхи мы используем. At times in our shamatha practice, our mind will seem extremely clear. В некоторые периоды в практике шаматхи наш ум будет казаться чрезвычайно ясным. At other times, our mind will be quite non-conceptual, meaning very still, not really any appearances, any thoughts. Иногда наш ум будет казаться довольно неконцептуальным, то есть довольно неподвижным, без каких-либо видимостей, без мыслей. And other times, our mind might become very blissful. А в третьи периоды наш ум может преисполняться сильного блаженства. And as we're going to see this evening, actually,
the meditation texts warn meditators about these experiences. И как мы увидим сегодня вечером, тексты по медитации на самом деле предупреждают практикующих относительно этих переживаний. For two reasons normally. Обычно в силу двух причин. One is that each one of these three types of experiences is very nice experience. Одна из них состоит в том, что каждое из этих переживаний – это переживание очень приятное. So there's a great danger of getting caught up in craving and attachment for these И experiences. существует огромная опасность впадения в страстное желание и привязанность по отношению к этим переживаниям. So if we get caught up in craving and attachment to these experiences, our whole practice will come to a grinding halt. Если мы впадем в страстное желание и привязанность по отношению к этим трем видам переживаний, наша практика с грохотом остановится. And the second reason that the meditation texts warn meditators about these experiences А вторая причина, в силу которой трактаты по медитации предупреждают практикующих относительно этих переживаний, it's very easy to misinterpret these experiences. состоит в том, что эти переживания очень легко неправильно интерпретировать. Because when we have, in the Vipassana practice, we have a direct insight into the nature of reality, Потому что когда в практике випашшаны мы переживаем прямое прозрение относительно природы реальности, our mind is clear, non-conceptual and blissful. наш ум ясен, неконцептуален и блаженен. So it's very easy to misinterpret this experience in shamatha И очень легко неверно интерпретировать эти же переживания в шаматхе. to misinterpret this as some sort of realization of the nature of reality. Ошибочно сочтя эти переживания каким-то переживанием природы реальности. And of course, if we do, А разумеется, если мы так сделаем, такое ошибочное понимание впадем, we may think we're some high-level practitioner advanced on the path, то сможем начать считать, что мы какой-то продвинутый практикующий, прошедший по пути, when in fact all that's happened is we have a little bit of a taste of these things in shamatha. в то время как на самом деле мы просто в шаматхе пережили краткий проблеск вот этих трех вещей. And so this practice here we're going to be working on in the day after tomorrow, so I'll explain that in much more detail day after tomorrow in the morning. Над этой третьей практикой мы будем работать более активно послезавтра, так что подробнее я ее объясню утром послезавтра. So then if we go a little bit further in the text, we see it says the 9 methods for sustaining attention as taught in the sutras are. Если еще немного пройти по тексту, дальше мы видим 9 методов удержания внимания, как они преподаны в сутрах, это. And it gives a list of 9 methods, which in fact are 9 stages. Он перечисляет 9 методов, которые на самом деле являются 9 стадиями. Placement, certain placement, thorough placement, close placement, subduing, pacifying, fully pacifying, unification of mind stream and meditative equipoise. Помещение или размещение, определенное помещение, тщательное помещение, пристальное помещение, укрощение усмирения, полное усмирение, объединение потока ума и медитативное равновесие. And these are actually the 9 stages leading to shamatha, which are exemplified in this chart here, which we're going to be looking at this evening. И это на самом деле те 9 стадий шаматхи, которые здесь отображены на схеме достижения шаматхи, которые мы станем рассматривать сегодня вечером. And then he gives a brief meaning for each of those 9. Вслед за этим Карма Чагме описывает краткий смысл каждой из 9. First one is focusing on a single meditative object. Первое. Сосредоточение на одном медитативном объекте. The second, maintaining it continually. Второе. Последовательное его удержание. The third, restraining the attention with mindfulness when it becomes scattered. Третье. Удержание внимания с помощью памятования, когда внимание рассеивается. The fourth, settling it in that. Четвертое. Успокоение внимания в этом. The fifth, bearing in mind its virtues. Пятое. Поддержание в уме добродетелей этого процесса. The sixth, countering scattering when it occurs. Шестое. Противодействие рассеянию, когда оно происходит. The seventh, recognizing the conditions for scattering. Седьмое. Распознавание условий для рассеивания. The eighth, sustaining the attention there without effort. Восьмое. Поддержание в этом внимания без усилий.
and ninth, flowing into that state. И 9 вливание в это состояние, когда мы втекаем в это состояние. So these 9 stages to shamatha we'll look at a little bit more detail in this evening session. Эти 9 стадий шаматхи мы чуть подробнее рассмотрим в сегодняшней вечерней сессии. So if we go on to the next paragraph, it says, А если посмотрим на следующий абзац, там сказано: once the scattering of thoughts is calmed, sustaining the attention single-pointedly wherever it is directed is shamatha. Когда рассеивание мыслей успокоено, однонаправленное удержание внимания всюду, куда оно направляется, есть шаматха. So often we say that shamatha is this single-pointed attention. Мы часто говорим, что шаматха – это однонаправленное внимание. This is common to non-Buddhists. Это нечто общее для небуддистов. So this achievement of shamatha is not particularly a Buddhist practice. Also many non-Buddhist traditions at the time of the Buddha were achieving shamatha. То есть достижение шаматхи – это не какая-то исключительно буддийская практика. Многие традиции, в том числе во времена Будды, достигали шаматхи. Bonpos was the tradition that was existing in Tibet when Buddhism first came to Tibet. So it seems like they also had the shamatha practice. Не для небуддистов, для последователей Бона. Бон – это религиозная традиция, которая уже существовала в Тибете к тому времени, когда там стал распространяться буддизм. Так что в Боне тоже, судя по всему, присутствовала уже тогда практика шаматхи. And the Shravakas is a Sanskrit word for the hearers. Для шраваками на санскрите называются слушатели. So this is a type of practitioner who's following the path to nirvana. Это тот тип практикующих, который движется по пути к нирване. So of course they need shamatha and they can develop shamatha. Им, разумеется, необходима шаматха, и они могут ее развивать. The Vaibhashikas and Sautrantikas, these are two philosophical schools within Buddhism. И для приверженцев вайбхашики и саутрантики. Вайбхашика и саутрантика – это две философские школы в рамках буддизма. The text we are following here is written according to a philosophical school called Madhyamika. Тот текст, которого мы здесь следуем, написан в соответствии с воззрениями философской школы Мадхьямака. And in this philosophical school we're talking about this idea of emptiness or shunyata. И в рамках этой философской школы мы говорим об идее пустотности или шуньяты. So Karma Chagme is saying it's not just people following the Madhyamika philosophical system who develop shamatha, but regardless of the philosophical system we follow in Buddhism, they are all practicing shamatha and achieving shamatha. И Карма Чагме здесь говорит, не только те, кто практикует в контексте Мадхьямаки, развивают шаматху, а также и те, кто практикует в рамках других философских школ. Все они осуществляют практику взращивания шаматхи. By the power of stopping thoughts and familiarizing oneself with that, one remains in a state of brilliant luminosity without scattering. Силой прекращения мыслей и ознакомления с этим состоянием остаешься в состоянии лучезарной светоносности без рассеивания. Shamatha must occur first, but shamatha is not the point of mahamudra and dzogchen, for this is common to the view of the Chinese hasham, the 4 jhanas of non-Buddhist traditions, and the cessation of Shravakas. Шаматха должна возникнуть первой, но шаматха не является смыслом махамудры и дзогчена, ибо она является общей с воззрениями китайца Хашаня, 4 дхьянами небуддийских традиций и пресечением шравах. So again he's saying that shamatha must occur first, meaning that we need shamatha as a basis for vipassana practice. То есть опять-таки он здесь говорит о том, что шаматха должна возникнуть первой, потому что шаматха необходима нам как базис для практик випашьяны. But of course, we need to then enter into the vipassana practice as the main practice within the mahamudra and dzogchen. Но затем нам необходимо погрузиться в практику випашьяны в качестве основной практики в контексте махамудры и дзогчена. And then he says, why is that not mahamudra and dzogchen? Meaning, why is shamatha not mahamudra or dzogchen? И потом он спрашивает, почему это не махамудра и дзогчен? То есть почему шаматха не есть сама махамудра или дзогчен? Because it is not a conceptually unstructured state, but a structured one, and because there is grasping in which one reflects, attention is being sustained. Потому что это не концептуально не структурированное состояние, а состояние структурированное. И поскольку присутствует цепляние, при котором размышляешь, внимание поддерживается. So when we talk about mahamudra dzogchen, we're talking about realization of the nature of the mind. Когда мы говорим о махамудре и дзогчене, мы говорим о постижении природы ума. And of course we're talking about the very subtle mind.
И, разумеется, речь идет о чрезвычайно тонком уме, which is unstructured, который не структурирован. beyond causes and conditions, Он за пределами причин и условий and completely non-conceptual. и совершенно не концептуален. So even though here in shamatha we say that the mind is non-conceptual, И хотя здесь в Шаматхе мы говорим, что ум не концептуален, when you read the fine print here, it says no coarse conceptuality. если вчитаться в то, что могло бы быть написано мелким шрифтом, мы бы поняли, что речь идет об отсутствии грубой концептуальности. Because even in shamatha there's still this grasping going on. Потому что в Шаматхе все равно сохраняется цепляние. And it's only in Vipassana, when we realize the nature of the mind, we eliminate all that grasping, and then the experience is completely non-conceptual, non-dualistic. И только в випашане, когда мы постигаем природу ума, мы полностью устраняем концептуализацию, и тогда полностью устраняем цепляние, прошу прощения, и тогда переживание становится совершенно неконцептуальным и недвойственным. There's a little bit left in the shamatha section, but maybe we can leave that till this evening. So perhaps now, if there's any questions about anything we've just covered. В разделе по Шаматхе еще осталось несколько строк, но мы, может быть, можем отложить их до вечера. А сейчас, если есть какие-то вопросы относительно того, что мы разбирали, можно их задать. Я так понимаю, что в медитации, которую мы выполняли, мы должны наблюдать за своим телом и без интеллектуального анализа распознавать, например, то, что нет «я». А когда я наблюдаю за собой в этой медитации, я очень хорошо осознаю, что я есть. И для того, чтобы понять, что его нет, приходится проводить интеллектуальный анализ. Как это возможно без интеллектуального? Хорошо, я попробую повторить дословно. Когда мы наблюдаем в этой практике за своим телом, насколько я понимаю, мы должны без интеллектуальных построений осознавать отсутствие в теле «я». Но когда я наблюдаю за собой, то я очень ясно вижу наличие «я». И для того, чтобы его устранить, мне нужен интеллектуальный анализ. Как устранить это противоречие? In the practice that we did in this session, while observing the body, we should have directly comprehended the absence of I without recursing to intellectualizing, to intellectual processes, intellectual analysis. But when I'm analyzing, when I'm observing myself in this practice, the I appears very vividly, and I cannot eliminate it unless I recurs to intellectual analysis. So how to deal with that contradiction? Yeah. So in this approach to Vipassana practice, and there are many approaches to Vipassana practice, в этом конкретном подходе к практике випашшаны, а есть много подходов к практике випашшаны. in this approach we are here, and particularly what we did today, is looking at the body. В том, что мы делали, в частности сегодня, мы смотрим на тело. And looking to see if there's whatever is arising in the body, is anything there, the self, the me. И смотрим, есть ли в том, что проявляется в теле, что-то, что и являлось бы я, мной. And so therefore, this approach is we are looking directly at those appearances in the field of the body. И в этом подходе мы смотрим напрямую на проявление видимости в поле тела, в сфере тела. In another approach to Vipassana practice, which we are going to look at tomorrow, В другом подходе к практике випашшаны, который мы станем рассматривать завтра, then we use a slightly different approach. мы используем немного другой подход. And that's sometimes called the pundit's approach, the scholar's approach. И этот подход иногда называется подходом пандита или подходом ученого. And in this approach, the first step is, as you said, is to get a clear picture of how the I is seen, the me seems to exist. И в этом втором подходе, как вы упомянули, первый шаг состоит в том, чтобы четко осознать, как я представляется существующим.
it's called identifying the object of negation. И это называется опознаванием объекта отвержения. And then to get a clear picture of that me as it seems to exist. In order to do that. No, to get a clear picture of that. И вот нам нужно было, чтобы получить четкое представление о том, как я представляется существующим. And then to use that clear picture of the me and to see whether that exists anywhere in the body and the mind. То есть нам нужно получить четкое представление о том, каким оно кажется, а затем посмотреть, есть ли где-то вот это кажущееся в теле или уме. So that's a slightly different approach. Это немножко другой подход. And then as we're going to look on the following day, or also tomorrow actually, in the Mahamudra approach, we have another approach again. И как мы увидим послезавтра, ну на самом деле и завтра, в подходе Махамудры есть еще один подход. And that is that in the Mahamudra approach, we go directly to the mind. И он состоит в том, что в подходе Махамудры мы идем напрямую к уму. And we're not looking for the self or the me in the mind. И не ищем в уме я или самость. We're looking for the mind itself. А ищем сам ум. Because if there's no mind to be found, then there can be no self that has that mind. Потому что если нельзя отыскать никакой ум, то нет никакого я, которому бы этот ум принадлежал. So in the Mahamudra approach, it's a very much more direct approach to cut the root of the mind. То есть в подходе в Махамудре используется гораздо более непосредственный подход к отсечению корня ума. So there are a number of different approaches, and there are other approaches as well to Vipassana practice. Так что есть ряд разных подходов, и есть и другие подходы к практике випассаны. So I think what you're explaining is the pundit's approach. То, что вы описали, в моем понимании, больше похоже на вот этот подход пандит, Which we're going to look at briefly also tomorrow. который мы также будем кратко завтра рассматривать. Во время этой практики, когда я задаюсь вопросом, вот есть ли в этих ощущениях в теле что-то, что является я, возникает ответ, что нет. И у меня два вопроса по этому поводу. Вот. Это определенная вербализация. Не является ли это чем-то, что является препятствием, что нужно избегать? И второй вопрос, а в чем смысл процесса? Когда в практике этой я задаюсь вопросом, есть ли в проявляющемся в теле что-то, что являлось бы я, возникает ответ нет. И в связи с этим два вопроса. Не является ли это вербальное мышление чем-то, чего следует избегать, и в чем смысл процесса? Well, we're doing this practice in asking ourselves whether anything that appears in the body is self. The answer arises, and that is no. But with regards to that, there are two questions I have to ask. First, is this verbal thinking in itself something that we should be avoiding? Is what's verbal thinking, these verbal thoughts of no. Actually, asking the question and saying no, something to be avoided. And the second question is, what's the point of the process? Okay. So of course, when we observe in the body and we don't see self, that not seeing is a direct observation. Разумеется, когда мы смотрим, наблюдаем за телом и не видим там я, это не видение я, это непосредственное наблюдение. And then, of course, subsequent to that, we interpret that not finding as, oh, there's no self. И вслед за этим уже мы, разумеется, интерпретируем не обнаружение в качестве, с помощью мысли «я нет». And that's okay. In fact, it's necessary. Otherwise, we could interpret that not finding in many different strange ways. И в этом ничего плохого нет, и более того, это необходимо, потому что в противном случае, без этой мысли, мы бы могли не обнаружение «я» интерпретировать множеством странных способов. But what we don't want to do is to turn the searching process into an intellectual process. А чего нам не нужно делать, так это превращать процесс поиска в процесс интеллектуальный. Because if we do, we're always going to find something.
Потому что если мы сделаем поиск интеллектуальным процессом, то все время будем чего-нибудь донаходить. Because we all have some intellectual idea of who we think we really are. У нас всех есть какие-то интеллектуальные идеи относительно того, кем мы там, наверное, являемся. Based on what other people tell us, what we've read, what we've thought about. На основании того, что говорили нам другие люди, того, что мы читали, того, что мы там думали. So then, of course, we'll come up, we'll go, I know that I'm just some subtle energy. И мы тогда будем, например, думать, ну, я знаю, что я всего лишь там тонкая энергия, например. Or if we've studied some Buddhism, oh yes, I'm just a subtle continuum of the mind. Или если мы немножко буддизм изучали, ну да, я всего лишь тонкий поток ума. So we'll always come up with an intellectual answer, but this is not what we're interested here. То есть мы все время какой-нибудь интеллектуальный ответ сможем выдумать, но не он нас здесь должен интересовать. Because our behavior is driven by our instinctive habits. Наше поведение направляемо нашими инстинктивными привычками. So we're looking for the instinctive sense of me, not some intellectual idea. И здесь мы ищем инстинктивное чувство «я», а не какие-то интеллектуальные идеи. And then there was a second part to the question. What's the point of the process? Of This finding, not finding. Oh, okay. So again, the Buddhist assertion is that grasping onto self is the root of all of our mental afflictions and suffering. Что до второй части вопроса, с буддийской точки зрения, цепляние за «я» — это источник всех наших умственных омрачений и страданий. And tomorrow, when we go into the Vipassana practice, we'll look at that process. И завтра, рассматривая практику випашшаны, мы рассмотрим этот процесс. We'll look at how this grasping onto self leads to our mental afflictions and leads to our suffering. Процесс, в котором цепляние за «я» приводит к умственным омрачениям, что приводит к страданиям. So the point of this process, this Vipassana practice, Назначение этого процесса, этой практики випашшаны, is to come to directly see that this self that we're grasping onto simply doesn't exist. состоит в том, чтобы прийти к постижению того, что то «я», за которое мы цепляемся, попросту не существует. And if we can directly see that, we can eliminate all mental afflictions and suffering. И если мы напрямую это узрим, то сможем устранить все умственные омрачения и страдания. And we can achieve liberation from suffering. И достигнем освобождения от страданий. And again, tomorrow we'll look at that process. А завтра, опять же, мы этот процесс рассмотрим. So this is what Vipassana practice is, the goal of Vipassana practice. В этом и состоит цель практики випашшаны. Хорошо? Maybe one last short question. Может быть, последний краткий вопрос. Мне бы хотелось уточнить, что значит это предложение здесь в тексте, когда рассеивание мыслей спокойно и так далее. Первое предложение. Я так понимаю, что предпоследний абзац перед. Да. Я так понимаю, что под шаматкой подразумевается некий уровень развития внимания. А, как я понимаю из этого предложения, это процесс удержания внимания. Здесь это имеется в виду или как-то просто неправильно понимаю? Давайте я попробую сократить вопрос. Вопрос относительно приложения, когда рассеивание мысли, успокоение и так далее. Правильно ли я понимаю, что здесь подразумевается процесс удержания внимания, без того, чтобы мысли рассеивались? Процесс удержания внимания. Хорошо, да, так спросим. Правильно ли я понимаю на основании этого приложения, что шаматха — это процесс удержания внимания? A question about this sentence: once the scattering of thoughts is calmed, sustaining the attention single-pointedly wherever it is directed is shamatha. I used to understand shamatha as the process of developing attention, but based on this sentence, it seems that shamatha is the process of holding attention on something. Is that correct? Of course, we can talk about. Вы сказали, что вы раньше думали, что шаматха — это процесс развития внимания. Результат развития внимания. То есть это, в общем-то, да, уже развитое внимание. Вы раньше думали, что это уже развитое внимание. Простите, я правильно понял. А теперь из этого предложения вам кажется... Что это процесс удержания внимания. То есть у меня может быть 3 секунды шаматхи, например, так? Okay. She used to understand that shamatha is the fruition of developing attention. But based on this, it seems like the holding attention itself could be shamatha. Like I could have a 3-second shamatha. The shamatha that
is the goal of this practice, of course, is to be able to, in meditation, sustain single-pointed concentration for a very long period of time. Шаматха, которая является назначением этой практики, состоит в способности удерживать внимание на одном объекте однонаправленно на протяжении очень длительного периода времени. But I think sometimes, and maybe also the case in this text, the word shamatha is used in a very generic term, generic way. Но в некоторых случаях, и иногда даже в нашем тексте такое может происходить, термин шаматха используется очень обобщенно. Because right at the beginning of the text, Karma Chagme said the root of shamatha is jhana. Потому что в самом начале текста Карма Чагме говорит корень шаматхи дхьяна. Whereas technically jhana is another level above shamatha. В то время как технической точки зрения дхьяна это уровень над шаматхой. So I think here then, when we're talking about shamatha, he's often also using it in a very general sense to mean just concentration. Так что здесь, говоря о шаматхе, судя по всему, Карма Чагме иногда использует этот термин очень общо, подразумевая сосредоточение в целом. So in that sense we could say I had a 3-second shamatha. Так что в этом смысле мы можем сказать, у меня сейчас случилась 3-секундная шаматха. If we were focused for 3 seconds. Если мы на 3 секунды сосредоточились. So I think we can also use the term in a very general sense in that way. Так что, думаю, в этом смысле мы можем использовать термин в этом очень обобщенном ключе. In fact, one of the mental factors is this mental factor of concentration or samadhi. Например, один из умственных факторов – это умственный фактор сосредоточения или самадхи. And now we all have this mental factor. For some of us it's more developed. So for some of us we can do 3-second samadhi and some can do 5-second samadhi. И этот умственный фактор всем нам присущ, просто он развит в разной степени, и поэтому некоторым из нас доступна 3-секундная самадхи, а некоторым 5-секундная. And so in the shamatha practice, the goal is to strengthen that mental factor so that we can focus single-pointedly for an extensive period of time. В практике шаматхи смысл практики шаматхи в том, чтобы усиливать этот умственный фактор однонаправленного сосредоточения, с тем, чтобы мы могли сосредотачивать внимание на длительный период. Хорошо? So let's leave it there. It's time for dinner, and we'll come back at 7:30, and we'll complete our discussion on shamatha this evening. And we'll look at that, particularly the chart, those 9 levels. На этом мы сейчас завершим. Пришло время ужина. Мы воссоединимся в 7:30 и завершим рассмотрение раздела, посвященного шаматхи, и в частности посмотрим на схему с 9 уровнями.